Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back with me, Easy English with Tia. Easy English on teaching practices. Teaching practices are very important for educational students. Every student has to apply their theoretical background from the campus into teaching practices in classroom interaction. So they have to take learning and teaching practices in their studies. Oke, untuk teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan, itu sangat penting untuk melakukan praktek pengajaran di lapangan, karena kamu harus mempraktekkan ilmu yang sudah kamu dapatkan ke dalam pengajaran di dalam kelas. How to enact your knowledge into teaching experience, you need to consider the ways how to make it into teaching planning, teaching process, teaching assessment, until teaching evaluation. And now you only need to write it in a sheet of paper. You could determine your goals of teaching, that you write your activity, and you may note an evaluation on your course along a semester. Sebagai guru, teman-teman semestinya membuat perencanaan, kemudian di dalam perencanaan itu teman-teman menyiapkan apa sih yang menjadi tujuan kamu melakukan pembelajaran. Setelah itu kamu bisa menyiapkan aktivitas apa yang mesti kamu kerjakan, dan yang terakhir adalah memberikan assessment. So how you differentiate between assessment and evaluation? If assessment, you will evaluate only your teaching practices, your topic session. But if evaluation, it will evaluate all program or your course after ended the program. Kalau teman-teman ingin memberikan assessment, maka yang perlu di-assess adalah topik yang kamu kerjakan, atau hanya pada bagian satu pengajarannya saja. Tapi kalau misalnya evaluation adalah keseluruhan program yang kamu laksanakan. Therefore, teacher only does assessment, but institution should do evaluation. Then teacher have to make statements on their planning using operationalization words. Ketika kamu ingin membuat planning, maka kamu harus memilih kata-kata yang bersifat operasional. It is a concrete words, not abstract words. To make it in learning activity, you have to determine what is your goal. Then you make it more detailed in your strategy on your
chosen materials. After that, go into your assessment. Jadi antara menentukan tujuan, kemudian memilihkan aktivitas yang sesuai atau materi yang sama, berikut dengan evaluasi, keempat hal tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga bukan hal yang terpisah-pisah. Teachers should know about their teaching philosophy. What is the theoretical basis on their topic? Teachers also have to know what kind of activity proper to their goals. Otherwise, they can do their assessment well. And the material activity have to refer to the standard of the graduations users, and you have to make it competence based education. Jadi teman-teman, ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi dalam menerapkan kurikulum pengajaran yang kamu buat. Yang pertama adalah pada bagian tujuan, kemudian materi kegiatan maupun assessment itu harus berbasis pada standar. Standar apa yang dibutuhkan oleh pemakai lulusan. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang sebetulnya diharapkan. Don't forget, teachers have to relate all of the topics into their student real life. If you are now school's teachers, so you have to relate your lesson into their real life. Moreover, now we face kind of blended environment. You have to modify your way of teaching online and offline. So you need to operate your stages on teaching into their life situation. Dan untuk teman-teman ketika akan membuat suatu rencana pembelajaran, itu penting untuk menghubungkan antara tujuan, kemudian kegiatan, dan assessment maupun materi yang dipilih dengan keadaan yang mereka hadapi sehari-hari. Or we could call it, you have to do needs analysis to find out what really students need for their further interaction. If you have any question, you may contact me on my blog or on this channel. Please don't forget, like, give comment, and subscribe my channel. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.